व्हडलो अचीवमेंट हो तुमच्या करियरान स्पेशली वेन यू टॉक अबाउट फुटबॉल. Oh, highest award, no? Right from 1985 हांव स्टार्ट केल्लो कोचिंग till 25 देखून अजून आहा आनी अजून मुखारूय करतलो. But this is the greatest award one can achieve. If anyone wants, any coach wants, this is the highest award. And I'm very happy and proud that I got it. दुसऱ्यांनी यंग बॉडीज कोणाच्यान कोचीज दुसऱ्या तेंच्यानी कितें शिकोवंक शकता बिकॉज फायनली वेन यू डू समथींग यू अचीव समथींग. Motivation, sincere hard work. जाण्यातल्यान patiently build up करूंक जाय, accountable जावपाक जाय. That you have to prove your worth. Then only you can become like me. But there are young aspiring coaches आमचे गोंयचे बिबियान आहा, Climax, Mahesh Gowdy, Sabir Naik, Clifford Miranda. They are on the right process, right road. I'm sure one fine day, if they emulate me, they can also achieve this. Do you think this was the right time or you should have got it much earlier? I would say anything out this. Better late than never. I got it. I'm proud. Thank you. पण सध्या स्पोर्ट्स हितून खुबशे प्लेयर जे आहा ते फुडें पावना अजून मेरेन. तेंच जाय कोचाक न्हू. कोचाक कितें जाय फकत तेजे प्लेयर बुकार उंच सरून उंच पावंड्यार पावन एक स्टेडियमाचेर तूं बसून आनी तुजे प्लेयर खेळटा ते पळयत जाल्यार तीच खुशालकाय तुका. आनी तीच म्हाका भोगली जेन्ना म्हजे प्लेयर सतत इंडियेक गेले, अर्जुन अवॉर्ड मेळ्ळे, ओके, इंडियेचे कॅप्टन जाले. सो आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट इट.